Yes. Okay, good evening, Moscow. I'm very happy to join you today, and I want to put a few things into perspective first. Добрый вечер, Москва. Я очень рад быть с вами сегодня. Хотел некоторые вещи выставить в определенной перспективе сначала. It is important to understand that when I was introduced into the belief system of Castaneda, who I usually refer to as the Nawal. Обычно нужно понимать, что если говорить о моем знакомстве с наследием Карлоса Кастанеды, который обычно называю Нагваль. So in the course of this conversation, I will refer to Carlos Castaneda mostly as the Nawal, and if I speak about the Don Juan, I will say Don Juan. Так что в течение этой речи я буду говорить о Карлосе Кастанеде как Нагвале. Если мы будем упоминать Дона Хуана, то он будет упоминаться как Дон Хуан. Okay, I first encountered the Nawal's teachings in 1976. This is 44 years ago. Впервые я столкнулся с учением Нагваля в 1976 году. В 1976 году это было 44 года назад. I met him briefly in 1980. This is 40 years ago. Мы с ним вкратце познакомились в 80-м году, это было 40 лет назад. And I met him again in person in 1995. This is now 25 years ago. И мы снова лично встретились в 95-м году, это уже 25 лет назад было. And I wrote this book in 2008, finished in 2010, so also 20 years ago. И я еще написал книгу в 2008 году и закончил написание в 2010, но это тоже было 20 лет назад. Извиняюсь, 10 лет назад. 12 years. 12. So I just want to mention this because I am not immersed in this moment deeply in the Nawal's teaching. Я просто хотел запомнить, что на данный момент я не являюсь глубоко погруженным в учение Нагваля. And it is important to understand my current perspective if my answers are to make sense. И важно понимать мои текущие взгляды для того, чтобы мои ответы были осмысленными для вас. If it is okay with you, I will just start trying to answer the first question that you sent me. Если вы не против, я начну с того, что попытаюсь ответить на первый вопрос, который вы мне прислали. So the first question in the epilogue of the book Art of Navigation, I indicated that I'm writing a second book. А в эпилоге книги «Искусство навигации» я указал на то, что пишу вторую книгу. Called The Five Elements of Navigation. Can you tell me what these five elements are? 5 элементов навигации. And what about the book? Не могли бы мне сказать, что это за 5 элементов и что же случилось с книгой? Okay, the five elements of navigation are 5 strategies, 5 tools to enhance the navigational experience. Это 5 инструментов, которые помогают улучшать опыт навигации. So the idea was that if somebody understands navigation and likes to navigate and how to improve the navigational experience, what to do. Вопрос в том, если у нас кто-то, кому нравится навигация, кто этим интересуется, вопрос состоит в том, как мы можем улучшить опыт этой навигации. So the entire idea for the book and also the understanding of the 5 elements of navigation. Вся идея книги и понимание 5 элементов навигации. It appeared while I was working together with my wife at a boarding school for troubled teenagers. Все это произошло, когда я совместно с женой работала в пансионате для трудных подростков. In Montana, in the United States. В Монтане, в США. We were teaching, we were doing acupuncture, oriental medicine on a group of about 60
teenagers. Мы работали, мы занимались акупунктурой, восточной медициной с группой около 60 подростков. And we were trying to help them with their problems. И мы пытались помочь им с их проблемами. And we found out something very interesting. И мы узнали нечто очень интересное. When we are children, we live in a magical universe. Когда мы дети, мы живем в волшебной вселенной, магической. Because we live very much in the moment, we are not interested in time, and we don't understand how anything works. Потому что мы живем в настоящем моменте, нас не интересует время, и мы не понимаем, как все работает. This leads to a magical experience. Это приводит к магическому переживанию вещей. And when we grow up, when we become adolescents, и когда мы взрослеем, когда мы становимся подростками, this magic disappears very fast. Эта магия, волшебство стремительно исчезает. Because our parents, they are training us to live in time. Потому что родители приучают нас жить во времени. And we believe that we understand how things work more. И мы верим, что мы все больше и больше понимаем, как вещи работают. And this leads to a loss of the sense of magic and the resulting frustration. А это приводит к потере ощущения волшебства и в результате к фрустрации. And the children are compensating with drugs and cutting and other dysfunctional habits. И дети это компенсируют наркотиками, причинением себе физического вреда и другими дисфункциональными способами. And as we were sharing our way of life, which was a navigational way of life with those children, we по мере того, как found мы делились нашим образом жизни, навигационным образом жизни с этими детьми, мы обнаружили, that they were extremely interested. They immediately understood that it is somehow possible to live a life without giving up the magical experience. Они оказались очень заинтересованы в том, что есть возможность продолжать жить жизнью, не теряя магического опыта. They wanted to know more and more about it, and Они хотели узнавать об этом больше и больше, which ultimately led me to write this book. Что в конечном счете привело меня к тому, что я написал эту книгу. And in trying to make this a pragmatic endeavor, и для того, чтобы это занятие было в какой-то степени прагматичным, I meditated and I explored the phenomenon of navigation, and I realized that there are 5 very distinct elements. Я медитировал и исследовал феномен медитации, и я понял, что есть 5 четко определенных элементов. That helped in enhancing the navigational experience. Которые помогают улучшать опыт навигации. And interestingly, these 5 elements coincided with the 5 elements of Chinese philosophy. И вот забавным образом эти 5 элементов совпали с 5 элементами в китайской философии. So the 5 elements in Chinese philosophy are wood and fire, earth. 5 стихий китайской философии — это дерево, огонь, земля. Earth. And they have certain qualities. Ветер и огонь. У них есть определенные качества. As it translates into navigation, the quality of wood translates into intent. Если говорить о переносимости стихии, то дерево соотносится с намерением. So intent is the first element of navigation. То есть намерение — это первая составляющая навигации, первый элемент. I will explain further. Я немножко более обширно объясню. The second element in Chinese philosophy is fire. Вторая стихия — это огонь. And in a navigational experience, this translates into energy and enthusiasm.
И если говорить о навигации, то это переводится как энергия и энтузиазм. The third element in Chinese philosophy is earth. Третий элемент – это земля в китайской философии. In navigation, that translates into persistence, В patience. навигации это переводится как терпение, настойчивость. The fourth element in Chinese philosophy is metal, and Четвертая стихия – это металл, which has to do with structure. And in navigational experience, this translates into impeccability. В китайской философии он имеет отношение к структуре, если говорить о навигации, то это переводится как неприступность. Безупречность, извиняюсь, безупречность, пардон, прошу прощения. And the fifth element in Chinese philosophy is the water, and it translates into awareness, presence. И пятый элемент – это вода, и если говорить о навигации, то она переводится как осознанность, присутствие. So the five elements of navigation are intent, Значит, пять элементов – это намерение, enthusiasm, persistence, impeccability, and presence. настойчивость, безупречность и присутствие. I want to explain in an analogy of a navigational device in a car. Я хотел бы провести аналогию с прибором навигации в машине. If we have a navigation device in our car and we want to go from point A to B, the first thing we have to do is program our destination. Если у нас есть навигатор, мы хотим переместиться с точки А в Б, то первое, что нам нужно сделать, это ввести точку назначения. This corresponds to setting the intent. Это соответствует выставлению намерения. Then, when the intent is set, we have to apply energy. Когда у нас установлено намерение, нам необходимо прикладывать энергию. In a car, it means we have to start the engine and we have to push the pedal, the gas pedal. В машине это значит завести двигатель и нажать на педаль также. I call this energy enthusiasm. Это то, что я называю энергией энтузиазмом. The next thing we have to do if we are driving from A to B with the navigation system, we have to be patient and persistent. А следующее, что нам потребуется сделать с навигационной системой, это быть настойчивым и терпеливым. Because it will take time. Потому что это потребует времени. And the next element is impeccability. What it means in the car is that we have to drive impeccably. If we are... Yes, go ahead. И следующий элемент – это безупречность. Это означает, что мы должны вести безупречно, если мы... Because if we are running a red light or we are speeding and we get stopped by the police, we are not getting to point B. Если мы едем на красный свет, нас останавливает полиция, то мы просто не оказываемся в точке Б. So we have to be impeccable. То есть мы должны быть безупречны. And the last element is presence, which is, of course, natural. We have to be present and aware so we can follow the navigation. И последнее, это естественно понятно, мы должны быть в присутствии осознанно просто для того, чтобы следовать инструкциям навигатора. So if we want to enhance and practice our navigational dynamic, если мы хотим в целом улучшать свою динамику навигации, то нам необходимо we have to individually or independently cultivate the elements of intent, enthusiasm, patience, impeccability, and presence. Нам нужно индивидуально отрабатывать все эти элементы намерения, энтузиазма и далее по списку. So these are, in short, the five elements of navigation. Это краткое описание 5 элементов навигации. There is a short blog entry which you find on the internet if you type in theartofnavigation.com. Можно найти короткую запись в блоге, если вбить theartofnavigation.com. Okay, the second part of the question was, what happened to my book I wanted to write?
И вторая часть вопроса, что случилось с книгой, которую я хотел написать. The problem that came up, I enjoyed very much to write this book, The Art of Navigation. Проблема в том, что я очень наслаждался вот самим процессом написания искусства навигации. The problem that arose was when the book was published. Проблема возникла такая, что когда книга была опубликована, my publisher booked a promotional tour for me. Мой издатель аранжировал для меня промо-тур. I went to have TV interviews, and I did lectures in bookstores. У меня были интервью на телевидении, лекции в книжных магазинах. And it became obvious very soon видно, очень скоро, that in order to be a successful writer and sell many books, что для того, чтобы быть успешным писателем, продавать много книг, I would have to develop and build a personality. Мне пришлось бы разрабатывать и выстраивать определенную личность. I would have to become a well-known author. Мне нужно будет стать известным автором. But the very idea to develop and expand my personality Но сама идея развития и расширения моей личности was 100% opposed to my intent. Была на 100% противоположна моему намерению. I did not enjoy any part of developing a personality. Я ни на секунду не наслаждался никакой частью создания этой публичной персоны. Because at this point I had realized that the personality is the only problem that anybody can have. Потому что на тот момент я понял, что персона — это единственная проблема, которая может быть у человека. The other thing that happened, еще одна вещь, которая произошла. As I was writing this book for 2 years, когда я писал эту книгу в течение 2 лет, I put everything I had into this book. Я вложил все, что у меня было в эту книгу. And I was weaving my entire life, all the intent and all the different strands of my life into one big intent. Я перенаправлял все свои энергии, все свои намерения в одно это большое намерение. It supercharged my intent, and very soon after I had finished the book, это очень сильно зарядило мое намерение, и вскоре после того, как я завершил написание книги, my life experience changed fairly dramatically. Мое переживание жизни изменилось достаточно драматично. Because I had realized that up to a certain point, я просто понял, что до определенного уровня I had, well, for me, the lure, the attraction of the Nawal's teachings was freedom. Что до какого-то момента для меня в учениях Нагвали привлекала свобода. Freedom was my everything. Freedom, total freedom. Свобода была для меня всем, абсолютная свобода, полная. Freedom was the name of my intent. Свобода — это было имя моего намерения. But the freedom I had envisioned, но свободу, которую я себе представлял, the freedom intuitively I was pursuing, та свобода, которую я интуитивно искал, always had been freedom for myself. Всегда была свободой от себя. I could not conceptualize any other form of freedom other than freedom for me, my freedom for myself. Я не смог бы концептуализировать какую-либо другую свободу, кроме этой свободы для меня, свободы от себя. But as I was putting all my knowledge together in the form of this book, но по мере того, как я собирал все свое знание вместе в форме этой книги,
воедино. And many other things suddenly all came together. И многие другие вещи неожиданно между собой срослись. I realized that the only true freedom anybody could find is the freedom from myself. Я понял, что единственная свобода, которую кто бы то ни было мог бы получить, это свобода от себя. So the freedom from для себя потом. the freedom from this sense of being an individual entity, of being somebody. А это ощущение, это свобода от ощущения существования каким-то отдельным существом, быть кем-то. I realized that there cannot be total unconditional freedom for a person. Я понял, что не может быть полной, безусловной свободы для человека. It is ridiculous. The very fact that we die completely cancels the idea of freedom. Это просто бред, потому что сам факт нашей смертности полностью отменяет идею свободы. So this realization was profound, and it stopped my pursuit of writing this book. Это было глубокое прозрение для меня, и оно остановило меня в желании писать книгу. And it drove me into deeper and deeper internal examinations. Оно привело меня к более глубокому исследованию себя. Maybe we should go to the next question. Может быть, нам стоит перейти к следующему вопросу.